Why to build it like this? Because Herod wants the palace to be in the prime location. We are in north. Facing that side is north. If you are, we are basically under this construction. That is this. So, if you are here, the sun, that's the biggest problem here, the sun. Rise up there, you see? It's morning. From there. Never here. You never see it in your face, it's north. You know very well that in cold countries, the worst side is north. If already we have sun, we're not going to have it. Okay? Here, it's not a big problem. We have sun all over. So, because we have sun, winds, especially in summer, are coming northwest. You have an amazing view. You are separated. You don't have sun, you have some wind. That's prime location. So he builds it in 3 stages. And the upper stage is where we are. There used to be stairs going down. They are not anymore. So they go all around. We don't do this. It's a hard way going down, especially up. So we have different rooms here. You can see the mosaic. If we go there, and also the other 2 stages, if you come with me, because I have a couple of times. Có gì? Nó chịu với trời, đó nó có cái nó nhá có số lúa trâu, và cho nó nhiều đại cơn cậu nữa, nó thì sao thì nó ta chỉ xe cơn cậu nữa, cái chai luôn. Sao chế luôn, lột ô tô nó chế nhớ, số trúng nó cá xe luôn. Chai luôn à, nó xót lâu tua xí nè. Thì chúng nó nhớ cái gì vậy? Now, if we look to the view from the left to right, Tiền đa số của the modern phải sai bị chơi, đồ mua là như vậy tiền đa số của thì nó sẽ chỉ mua ấy khó ăn chỉ, thằng tới sau đấy nhỏ đấy nó chiêu. Oh, wow. Còn nó tranh thấu. Yeah, hold it on it on. Cái bút cố sự không ạ? Okay, so I just want to show you this model, because this idea is all over the Roman world, big or small, that's the same idea. You have a bathhouse. First of all, you have a courtyard, can be huge, can be small. It's like a corridor. And then they have a regular pool. You will see here a pool. That's the corridor. So it had a mosaic. And then you enter. First room, in a big bathhouse, had many rooms like this. Changing. Then you have cold. How you make it cold? Not like cold that we'd say today, but cooler. You dig into the ground. So if you go down in stairs, the walls keep it cooler. You can see stairs here. Then you have one room that's called the normal temperature room. They keep it like normal. In Spanish, they use the word tibio. I don't know how I say it in English. That you open the tap and the water is the temperature of normal. And then they have the technology. It's the cold room, the hot room. It's called caldarium. Okay? And this is the whole idea. I will show it to you how it was functioning. So the Turks, suddenly out of nowhere, this bench, very ugly, this thing, very ugly. Why? Because those zealots who came here, for them everything that is Roman
Roman style represents the enemy, represents paganism. So what they do here, they build themselves a ritual bath. And they sit here online, each one waiting for his time to enter into this place, to make a ritual bath. But this is vandalism almost. If it would be done today, it's vandalism. If it's 2,000 years, it's archaeology. You see the difference? If you write here your name, Pastor Po was here. Terrible. But if in 2,000 years people come, wow, that's archaeology. Okay? So you will see on the right side, archaeology, old thing. We have a name of a person from 2,000 years ago. And you come down, there was a train. You pick up water, or from this one, or from there, go back. I don't say it's easy to do it. But that's the job of the people. Why in Megiddo it was easy to bring the water up? It was not. Don't forget, very few percentage of the population were in the position not to do the dirty job, okay? Most people had to do this. So, and come over here. You can see the light of the cisterns over there. Those holes are the cisterns, below and above. But this is working by itself. This is automatic, okay? The only thing you have to do is to clean the cisterns and the aqueducts. Look, just they give us some water here so you can see how the water is pouring inside there. But what happened? The Romans had to climb, remember? How I told you they climbed up, created a mountain, right? A hill. It's a ramp. Come see. Please. Because when the group comes in December, you have ramp. That was not here before that. You see this? By building this, they basically blocked the aqueducts. So anymore the water cannot come. Basically, the moment the Romans built it, they themselves closed their own way of the water for the cisterns. Okay? So this is the way they came up. And this was high enough to bring this machine that they were pulling with wheels till the walls were get there. Imagine what a job. Now how you build a ramp like this? How you elevate? You cannot elevate it only with mud and soil. You put wood, but wood breaks, right? So you have to bend it till the point it doesn't break. So you make like this. Stop. Sand, soil. Wood. Sand, soil. This is a very hard job. Quantity of wood you have to bring. So it took them a long time. But when it was ready, it was also strong. It doesn't fall because the wood is smashed one between the other. So it gives it solid hill. And then you can push this machine and break the wall. Takang kay mù lo kay po số lúc trong mà xa đà mù là hổ số trong mà xa đà một trong hộp ta trong to tiêu sai trong nó sẽ chỉ to cưng gòn chơi to mà nhưng mà bây giờ tôi cần tơ nó bé cho là thì lọ không có cha ít ít trong là thì chết lấy cha rồi được Io rồi puto voi le dei nu. Inu even Ino che. So listen to me please, when we arrive down, we go out because this lady at the entrance, it's the guard, she asked me the number I received at the entrance, and then they called the driver. They looked it up, the driver to come before she see the whole group outside. So we go outside, and then they call the driver, 2 minutes he's out, and then we go to the bus and continue. ไปปวดสารใจฉันในห้องอาหารบริษัทอะไร I said, we have to go down outside there, so they can call the driver. We'll call him before, we see the result. ai là số luôn
That's the Dead Sea, all the way in the back. Waterline. So we're on the side of it. Sẽ tôi này kiểu này kiểu sao? Cho nó chống hơi Trong này hơi ấy hả? do the Trong bếp sẵn giữ ở bếp tôi. This is the Now it's empty. this is the model. So now, This is the model of the camp. You see? Look at all those bây giờ people tất cả waiting. ba nữa cho nó chống bộ đi nó to bây tôi lý gì cho nó vậy bây xa luôn là nó sợ cái xe cho nó chống bộ nó to luôn That's the wall the Romans cho built. nó nhớ cho nó chống bộ đi nó to bây tôi lý gì cho nó bây xe ra to Whoa, man, yeah. You can see over You got the private car. Now 70 going. Here comes the Romans. Ellie, you gave us a VIP. cho nó bây tất cả một chuột khó chơi quá hậu đào lý lấy mùng cầu lấy lu khó chuỗi xạ u lấy tuổi đào lý lại tàu xạ u lúc từ chọi xạ u chỉ văn từ đào lý chỉ tua xạ u đó ok He probably needs a little rest, you know, because he has a harem. You know, it's a harem, like a sultan, a lot of ladies, all belong to him. But don't frighten him. Now this. mua cái tủ say cái tủ say cũng còn khó nhiều phần nó trong bộ nó là ní chẳng lo nương đi nó nương cứ chín chay sau đó đi cái người bỏ lấy theo nó chín chay sau đó bỏ ít tủ say ít tủ này say cũng còn khó tôi xong đó em sau đó sao là thay đua nó cái gì sau đó sao tiền tiền thông số bỏ đi nó là chẳng mới tủ say nhá tao sau đó mà sao bỏ chân rồi nữa phải chơi nó giờ phải chơi qua sao u mông cầu ấy hồi lúc khó chua mồ so hồi lúc khó chua một so lúc khó chua ấy đã bị làm một vài tôi sao u lúc tôi cho sẽ được bỏ tủ say nhá tao sẽ được là sâu đó chỉ được kia lời kia nhưng mà cái chỗ bên mà tôi tuần gió cứ chẳng nói tôi chỉ chơi châu hàng đấy cái chẳng tuần gió chẳng chỉ châu hàng nha châu cái tuần đi ra chỉ nhưng này nhưng cho trong bộ đi nó tạm một đi tôi châu cứ luôn ra đời mà nhưng tôi ít mua nào mà sao chỉ chụp cái chân của luôn bà thâu nó cả lên xin rồi ít sao người dân trong nền gỗ bé gây nền gỗ chua nữa là một đồ ít sao người dân trong nền gỗ plau nè. It said David went up from there and lived in the strongholds of King Gedi. So ní hải luôn bay nó nè. After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 chosen men from all Israel and set out to look for David and his men near the crags of the wild goats. So, what tại sao muốn cho dân vua Philistine khi tua ta chỉ lật thế đâu nữa hai tia nữ David thiên nữ cho tu cho là khiến cầu rồi khó chơi no lời nó nè, cho nên thế đi một trời
万子or she David lúc xưa lên tới万子thì một giờ David theo người cho tu cho. And he came to the sheep pens along the way. A cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far back in the cave, and the men said, "This is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish." David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. Afterward, David was conscience-stricken for having cut off the corner of his robe. He said to this man, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord." With these words, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. So lúc xưa hằng đó, ở chào văn giữ sa u là một trong đó thì nếu đi gì là khi nếu muốn sĩ không nam mà nếu thiên linh là trong lúc họ chuồn đó, thì khi chỉ bảo thì David thế này cho tôi cho nhau của họ to rồi đó nè, chỉ nên là sĩ họ chỉ nếu cho tôi cho hai đứa nữa thì rồi non ra lô David lô, do ý giả đi phát chỉ cho lúc hai đứa có hai thì như nó nếu pu có cho dân chúa lúc tao hậu trong có, thì khi David sáng lên đó chỉ David thế thì can tất thì mu như nó tu Saul văn giữ Saul lúc từ cho ít không mẹ còn nếu mất chỉ nó ta na hàng nếu Saul nếu tu thêm hai tia ở nhà cũ ra chỉ đi nó còn nó thứ chỉ là ít họ chỉ nhau qua nó chỉ nếu thế thì hai đứa này cho tu trong hai tia chỉ nhau cũ đi nó trong khó tia tu nó do vắt chữ ít tu chỉ và vắt chữ cha là qua bé tu vắt tài chỉ nhau cũ lên đạo này. Then David went out of the cave and called out to Saul, "My lord the king." Then Saul looked behind him. David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. He said to Saul, "Why do you listen when men say, 'David is bent on harming you'? This day you have seen me with your own eyes, how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lift up my hand against my master, because he is the Lord's anointed." Cho tập tu, chỉ đi hỗ trợ tôi ra đấy. Mấy tụi đây họ luôn. Đây có tỏ một số khách chơi ở thủ đã vì mùng cầu ấy Saul lọt trong lúc họ chua ấy đã vì lại tô Saul lúc từ trò đó. Đây là một sai luôn. Rồi tụi đây không phải lo thì check thử đi luôn. Đây check thử đi. Đừng có mua đâu.
Con cũng mua là hổ. Mới tụi đây. Ở trên tụi nó đó hổ đà ví lơ lòng cổ ấy lơ sao phía tôn phía đà ví nè cũng mỗi đây tiền gì à có chữ chỉ cái xe lô ở mấy chỗ đây mà tiền của nó theo cái con chùa như này con cậu nó chịu cho cái chùa chứ phải cả con không phải chơi được chứ đi nữa đâu không thế All because the sea moved, the sea was there. And đây là chữ tua nó nè, đây là there, in general, three kinds of scriptures. One belongs to a section of scriptures written by the people who stayed here. This was a small sect of people who were leading a very isolated life, very strict, very dedicated to body purification, because Jews, when they immerse in water, they don't baptize. It's a kind of spiritual purification, and they were dealing with studying and working, and third part of the night they used to study. And there were a couple of these people who were the scribes, who used to copy. So that's game number one. So now just a minute, and then we read the Bible. You see that wood written in English over there? That's the height of the water 3 years ago, January, when there was a big flood, and they had to open the Sea of Galilee and let water flow. And this is the normal height of water of a river that's called Jordan. From there to the other side, then it's a river. And this is the way it looked in Jesus' time. So when he came here, up here, and a big river. This is outcome of modern times. We are destroying the world, but this used to be a real river. Now, that's Jordan. Those people in Jordan easily they blocked it, you see? But the river looks terrible. You see the color? These people are Russians usually come Ethiopians, because they want to be in the original. But it's the nhớ là mà thầy chung bé đây của bé một giờ rồi đây có già rồi nè thầy chung bé đây bé một giờ rồi Jesus came in Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to stop him, saying, I need to be baptized by you, and yet you come to me. Jesus answered him, allow it for now, because this is the way for us to fulfill all righteousness.
And then he allowed him to be baptized. And after Jesus was baptized, he went up immediately from the water. The heaven suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. And there came a voice from heaven, "This is my beloved Son. I take delight in him." So, Giêsu tôi chúa Gioan, còn nó bị bao thì Gioan muốn năng một cái trái trồng đây trong năng hàng nhớ trong đó nó chỉ Gioan thứ hai chỉ photo sau đó hai tia, nhưng mà nút tư cũng muốn một cái trái trồng đây để cho cái lăng chỉ xứ để chỉ muốn nút tư có ít thứตัวmà nếu muốn một cái trái trồng đây lon đờ lót tàu nữa nè, họ lót tàu nó chỉ tức tàu một trâu cho tôi chỉ để nụ trong ó đó, hay chỉ bắt tụ ban chụp ly nè, cái họ lót tàu nó chỉ là tia, cho lẩu bé ở đây cha thì chỉ ban chụp ly, cho lò, cái sẽ thọ ban chụp ly lò trâu cho thứ tỷ nhớ nụ trong ó gì bị tụ ya combo yo han cho nó chỉ nụ lò trong đi tụm lại tàu, để sẽ rồi bỏ trong đi tàu nữa nè, nào các hai đứa nè. Đâu trả sau đó chỉ tao thì giờ vì đi cha Giêsu thế thì ở cái trái trổ đây nữa nè Giêsu họ cái trái trổ đây nên cho sẽ Giêsu tới Gioan này cha nữa thì bố có họ nó mua cho họ ước qua đi nó ước qua có trở cho cái gian dành thì họ nói họ cho cái Giêsu họ cái trái trổ đây nó bị chữ hay thì Giêsu rồi long nửa chỉ lù cái sẽ thằng nó cái trái trổ đây ta nó thì lúc trong được khi plot thì you know và chú số thì tụi chị bây giờ tụi anh chụp đi tụi có là chơi trong nên đó thì thầy lúc số nên đó hay tiệt tụi nó cũng lên cũng tin lên tu và cũng lu nên nông nửa là sẽ nửa ở trời đi cũng hài nè rồi đây mà do chỉ chờ bé giờ xí do có kia thằng bé bé chính do kia sự cái con chỉ còn hai chi chỉ còn là một cái tua cái bao cái chơi cho cá lọt cái thầu bé qua đi nó lại thì những bé qua là chọn trong một cái hiện trạng cái chuyên môn xin mừng ok chạy tổ đây không cần đó đâu phát chờ nó chỉ thấy là phát chờ thủ thì sự ok chạy tổ đây này nó y cái ok chạy tổ đây mà giờ tổ đây giờ lại Okay, people, you can take pictures. ta chỉ tu nó kia mà dân tu lớn trên hạt tiền tu nó kia dân tu chỉ là số cái nhiều hàng mà chỉ là số cái chạy trâu đen nữa thì cho nên nó tu trong bộ nó lấy những chẳng cái chạy trâu đen cho khó hạt tiền lớn trên hạt tiền thay chờ nó thì thay chờ vào nhiều hàng mà chỉ số cái chạy trâu đen nữa thì nuôi y chạy bé tuổi giờ uốn từ tuổi đây nhiều là đen hạt tiền bé tôi sợ ít rồi là thứ tiền để bé tất cả thì nó uốn để nuôi bé cho kiến trìnhแต่ชีเขาน้อยเขาเชิญไปอยู่หามั่วอยู่สวนกิจโตเด้tạiว่าจะตุนรูปพี่ยาสอนตูหรอยังดีจังนึงน้อยจ้องบัวลีนอมาอย่างว่าตามบัวลีจะเดินตะก้าตัวกิจโตเด้นะไม่ใช่เลยจ้องบัวน้อยตัวกิจโตเด้chua hay chua sẵn nâng tua chua khỏi chờ tua đó tôi ok cái chỗ đây là thay chờ nó tôi khua bắt chú luôn bè tôi chua tôi chờ ở trong cưng cầu nó This is 1,700 okay yeah to imagine chua hay chua sẵn nâng tua sau đó dùng để mua cho cái xe cưng cầu đi rồi do hạt tiền chỉ mua ít thứ có chút chân kia thì có thứ nó là sau đó dùng chọn trong hạt tiền tụi đây dù là đèn nói tụi kia số qua cái tàu đây cho nên đó sau đó chơi chẳng không tua trong buổi nó Está bien, ya, gracias. Ok, seguro. Ahí. Ok.
¿Saben decir patata, no? Patata una vez más. Gracias mucho. Yalla. hoa tay rồi vậy Chiamo il crai! No! Guarda come meschino! What's next? Shake cơ. Ô. Tung vậy. Để nó bé là chạy kia màu để nó xin nữa phải chơi nó chỉ là qua đâu cho nên tôi chạy kia màu chỉ xí kia màu nó tại vì bây giờ đã đi luôn không tại vì từ tua luôn lúc xưa nó bé tát tỏ tua trong lần tụt đây nó bé tua trong lần tụt đây nó luôn bé tát tỏ như một đề bé tát tỏ như một đà tụt đây hiện chữ tua nữa tụt đây hoặc là hiện đây khăn chế nữa tụt đây khăn chế thì bé như một đà đây luôn rồi nó tụt trong tụt tía rồi nữa bé như một đà đây nữa luôn lần tụt đây nó mua cùi gì trong cô bộ nó trong cưng cầu đi cái này tôi đặt để khăn chế à đặt để khăn chế đặt để khăn chế có món rồng luôn các bác 100 à nó bây giờ đặt cá ở đây này chỉ có tụi đây ở dù là đang là chùa nè chỉ có lúc bạn đây nó chỉ đây cả lại tụi đây chỗ đừng đây dù là đang là chùa luôn từ lúc hiện chữ tua nó nè là của đây căn chế đây hiện chữ tua nó nè tụi đây dù là đang là chùa chỗ lúc bạn đây nó là cái cơ đi nó là cái chỉ một cái từ là đây dù là đang nhà tù chạy Việt tây ý sai dần kia dù đã tây chờ nhẹ nhó nhẹ tụi đen khổ đi chạy tây chờ một trời lên tận đó nữa thì tụi đây dù là đằng kia nên từ đây là sầu tụi đây hiện từ tụi nó là chờ được mà tôi đã đây trông của nó theo bây giờ lo anh chỉ lo nữa cái này là dầu đen tại đây anh chị tại chỉ là dầu đen để nó đấy tôi chọn tôi đây chờ
Jerusalem tụ đây hiện từ tua luôn cái bạn đây là mà đây hàng lò nữa để có tàu lò đi được nhà xa xỉ nó cho có tàu Hey, Bill, there's some chairs over there that. 다시 너 빼다 빼주 달루 자 là chế ha sư phụ ha để nhà cô chế lại chế Does it? Yeah. Like, stuck on mud. Yep. Oh gosh, yeah, it's like pretty stuck right now. Darn it. Why is completely stuck? Evan. nữa là sẽ bỏ ha tôn rồi cái gì bao nhiêu Oh my god! How do I get? I need this. I'm flying out of I got a great shot of all có bộ món à
are they from this group? We're from United States. All of them speak English, yeah? Well, we speak English and Hmong. With the lifeguard. Oh, you're welcome. Oh, you're the lifeguard? Are you concerned? Or no? Yeah. You are? You don't want to swim? No, I usually want to and then I chicken out at the last minute. Enjoy your time. Thank you. No, it's okay. What are you doing? Can't see. Let me wash my eyes out. Go wash them. Go take the towel with you. It's the same as if someone just pour salt right into your eyes. That's why I don't want to go. I can't. Có funny thôi nè sư tử.你跑给了啊！是吧？是吧？Có bữa nay của cho con mua. 我跑了。这个，这。